And we are live. Let's go. It's very interesting to do this. Dacă sunt români acolo, pot vorbi și în română, în engleză, cum doriți, așa facem. Stai să-l pornesc și aici, să văd exact. E complicat, toate setările, nu știu cum se aude. Deci, dați-mi un pic de răgaz. 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 Se aude în ecou? Se aude în ecou? Se aude în ecou? Sper că mă auziți bine. Astăzi vreau să ascult acest cuțit. Este un cuțit destul de scump, care l-am folosit foarte agresiv. Deci, și o să-l ascult cu acest set de pietre de la Knife Sharpening and Grinding Tools, pe scurt UKSG. Mi se pare un set foarte bun. Am ascuțit deja, am aproape 20 de cuțite, nu mai știu exact numărul. Și sunt chiar geniale. Pentru tot ce înseamnă everyday carry, să-ți ascuți cuțitul cu ele, e foarte ușor, foarte rapid și foarte bun. De asta încerc să vă explic că e un set foarte interesant. Dar înainte, până mai intră lumea aici, hai să vorbim despre ce să vorbim. Hai să vorbim un pic despre acest workshop. E foarte bun, e foarte practic, doar că ca să chiar îl folosești și chiar să ai un cuțit ascuțit cu el, trebuie să pui un pic de practică. Cu un aparat cu ascuțire la un fix, nu chiar ai nevoie de practică, ai nevoie doar de știință. Trebuie să știi în momentul în care trebuie să întorci un cuțit pe cealaltă parte, de câte ori să dai, direcția în care să dai și toate chestiile astea. Na. Cât despre ăsta, pur și simplu, tot ce trebuie să faci, hai să vă arăt înainte. Eu mă uit aici să văd dacă e cineva pe live. Încă nu-i nimeni. Adică am 3 persoane fără niciun comentariu, cu un like. Succes mai departe. Vedeți? Acest cuțit nu taie deloc. Hai să vă arăt foarte rapid pe un workshop cum ascult cuțitul ăsta. Of, am emoții. Ideea e cu acest aparat și cu aceste pietre, trebuie să ai un pic de practică înainte. Imediat, nu-mi place cu asta. Tot alunecă, trebuie să-i găsesc o variantă mai bună. Aici nu mai alunec. Mai un pic.
mai un pic la vârf. Acum invers. Totdeauna când îl întorci pe cealaltă parte, e bine să începi așa, ca să nu rupi acel băr. Acel băr ce înseamnă? Aici așa se simte ca un fir de sârmă care dai cu degetul pe el și îl simți foarte finuț. Și în momentul în care l-ai ascuțit pe o parte, după aia trebuie să treci în cealaltă parte, să-l întorci pe cealaltă parte, ca să nu-l rup din prima. Că dacă îl rup din prima, pur și simplu îți rupe acel apex, acel tăiș. Și nu o să-l mai poți face la fel de ascuțit. Avem acolo 4 persoane care se uită. Aparatul ăsta am dat pe el 320 de lei aproximativ, nu mai țin minte exact prețul. Dar cu pietrele cu care vine, orice cuțit de bucătărie poți să-l ascuți, să-ți taie brici, cum spunem noi românii. Bun. Gata cu piatra asta. Trecem la următoarea. If there is anyone that wants to understand, and I can speak in English, just send a text. First time. Secretul e să nu-ți miști încheietura mâinii de aici așa, să nu o miști, să o ții cât mai fixă. Aparatul ăsta se apleacă stânga-dreapta, vedeți? No. Și pentru că el se apleacă stânga-dreapta, nu trebuie să ridic eu cotul. Că dacă așa merge el când nu se mai apleacă, eu trebuie să fac așa. Vedeți? Trebuie să ridic cotul. Dar cu el doar țin încheietura fixă și el se apleacă după vârf. Da. Încă o dată. Încă nimeni n-a comentat nimic. There is still no comment for English or things like that. Almost there. Good. Acum o să trecem la o piatră de ceramică mai agresivă, ca să rupem încet bărul și să ajungem la tăișul final.
Acum, cuțitul ăsta nu-l aduc la un tăiș perfect sau lucruri de genul, la o muchie perfectă. Pur și simplu vă arăt și nici nu mă grăbesc. Vă arăt ce ușor e să ascuți un cuțit și orice cuțit, cu adevărat, poți să-l ascuți cu chestia asta de la Worksharp. În momentul de față rup bărul și ca să treci la un ascuțiș mai bun pe acest cuțit, mai ai nevoie de piele. Nu o să folosesc pielea, o să vă arăt direct așa. Vedeți? Da. Pentru cei care n-au văzut înainte, acest cuțit nu tăia deloc. Dacă folosesc un pic de piele, în momentul în care îl dau pe el, o piele cu compound, sunetul pe care o să-l fac în momentul în care taie hârtia o să fie mult mai fin. Nu o să-l auzi așa agresiv. Aici nu apăs deloc. Nu trebuie să apăsați. În momentul în care folosești o piele, nu trebuie să apeși. Pur și simplu îl freci de piele. Nu știu dacă vă dați seama, dar este o diferență. Bun, trebuie să fac un pic curat. Acum avem 3 persoane și 3 like-uri. Hai să mergem mai departe. And I have how good works in the tip of the knife. The sharpening guide. Hello, my friend. So, at the tip of the knife, it's very easy with this system because it's bending over, and if you keep the wrist fixed, you know, you are doing like this, and it let me show you, you know, that's the thing. That's why this is good. It's good for kitchen knife, you know, if you want to have your knife very fast sharpen but not quality sharpen, it is a good purchase. So let's go to a much nicer knife. And if you guys want to, I have only one comment in English, so I will go speak in English. So rounding off the tip is no problem with it. Yes, there is a problem. Again, at the beginning when I start sharpening on this live, I was fast, emotional, but if you go like this, you cannot, right now you can see. If you go like this and you are going up with the elbow, you know, you are going up, you will run the tip. But if you are keeping the wrist fixed and not going up with the elbow, you know, the mechanism will do it for you, and you cannot go round with the tip. But if you doing, there is 2 sets for this thing. Fixed, you will not move, and then you will have to lower your elbow, you know. I don't know how you can see it because it's not that easy. My first live. So let's go. And that's the thing with it. That's why I like this one. It's very easy to sharpen with
not so much practice. You know, you have to do it like this. Yeah, right now I move the burr to this side. I can feel a burr. You know what I'm talking about. Okay. Exactly. Yes. Only thing is fixed or bending. That's the difference. So what do you say? Let's go with the MicroTech. Very nice knife. If you guys didn't see, I'd use it to split wood and things like that, and this knife still goes strong. There is no rattling in the blade after every hard use I was doing with that. I was cutting board with this knife, and let's see how the edge is doing. I didn't do any sharpening or maintenance with this knife, I promise you. At the tip, I just catch it a little bit there. Yeah, it's not. And if it's not cutting paper, it will not cut paper towel at all. And at the end of the live, I will show you how good it will cut. So let's go. Let's see. Let's place this right here. I don't know what the angle I will use. If I will go with the same angle that he has or another angle. Let's see. There is still no Romanian there, so I will keep speaking in English. Let's clamp the knife. Okay, I'm done with this one. This one is sharp because I did sharp it excessively. Let's see if it cuts. It's not cutting. Almost. But it's only because I showed something about it. I will not go further with that because this video is about the stitch. I need this stitch sharp because it's a knife that I use every day, and it is a very good knife. Let's fix it. So when you are fixing this knife, you have to make the bevel parallel to the clamping system, the clamping base, this one, and that's about right. I'm not using any duct tape and things like that because if it scratches, it scratches. It's my knife. I love it just the way he is. Yep, that's very fixed. Good. A little bit. So I love the fact that I have a magnet right here. I made a video about that. Maybe TS Prof or other companies that are doing this system will integrate it. Had to pick my stitch to play around with during watch your video. Nice. I love the action. I love it's much better than the Manix. I mean, for me, the Manix to press it's very easy, but this one, I don't know, it just falls back in almost like this every time. So the stones that I will use for this knife will be UKSG PD Tools Expert Pro. Why I will use these stones? Because these stones I have my CVV Cubit. That's a very nice knife, Damascus or 15C2810.
50C2810, it can get very sharp and very nice. I have, let me see, the bronze. I don't know exactly how we call it. I use it in one video. How do I make you to see this? This is a mirror finish, a very nice mirror finish. 14C2810, very nice. You can get it very sharp, or you can send it to me to sharpen for you. Where are you from? You speak in English. So I don't know. It's nice doing these lives. I mean, at the beginning was kind of, I didn't know how to do everything. But on this channel, we will have a lot more people and a lot more knife talks, sharpening talks. So you can subscribe if you can see this. This is fixed. Good. Let's see the angle. I don't know how you can see this thing. Right now, let's mark it with a marker first. And we will see exactly the angle. First one will be 100. Cool stuff. Thank you, man. Hope you like it. Let's go further. The first thing, let's set the angle. Right now I have my machine to 19, 18, sorry. So this will be an 18. And let's see. Yes, so this is a factory edge. The factory edge comes about, I think this will be a 20. I can show you. I have to reclamp it. You will believe me. I love 14cc. We make such a great job with it. So, yes, you're right. You're right. CV will do a very nice thing with the 14C2810 and with 3V, man. This 3V, it's insane. I use it on wood, very hard. And let's see, I didn't do anything about this blade to maintenance or things like that. It cuts, really, it cuts. I didn't expect that because the paper towel is very hard to cut, but this paper will slice right through it. Do you see? I think this is a good knife for skinning and things like that. That's what I believe. Because skinning, you have to have that bite on the blade, you know? I can feel a burr and I can see a burr, but still very sharp. Nice knife. Kaiser do a very good thing with 3V. Okay, let's go with this one. I will go with an 18 degree because I will still use this knife as an ADC and not so slicey, just splitting woods because I have to make fire, you know. Everything is going in English, so there is no Romanian people here. Okay, let's go. Can you see? Okay, I don't want to move the angle and things like that because it was very hard to keep everything smooth. In the future, I will have 2 cameras, I promise. Let's go. So you saw at the beginning, this knife is not cutting anything, but these stones
will make miracles. But first I have to redo the bevel, because I'm going down with the angle with 2 degrees, and that's a that's a resharpening thing. We will see how this bevel will go with this knife. These stones work very fast. Right now I will go to the other side. I don't have a burr, but I want to make the bevel equal. So that's why I have at the first stone to move to do it on every side more. Still no burr. Every time you do something like this on one spot, you have to almost double it, more than double it. Merci. Meserie scrie acolo. That's a Romanian word. Mă bucur să văd și românii în acest live. Imediat am un burr. Hai să mai fac și un pic pe partea asta să arate, nu să arate, să fie egal. Dar văd că acest microstitch n-a venit chiar cu cel mai drept, cu cea mai dreaptă muchie. De obicei toate cuțitele care vin direct din fabrică nu vin cu cea mai dreaptă muchie, pentru că sunt scuțite pe un belt grinder. Îmi pare rău, toate aceste lucruri le învăț de la americani. În cea mai mare parte, toate studiile sunt făcute pe engleză și mă chinui. Am o persoană care îmi tot scrie să facem un dialect pentru aceste lucruri în engleză și eu sunt de acord cu el, dar nu e ușor. De asta în videourile mele o vedeți și pe română și pe engleză. Hai să trecem la scuțit. Yep, I have a burr, but I want to do it more. Right here, the bevel is not even, because maybe it's from the fact that I split wood with this one, throw it in the trees and things like that. But I think, I don't know. We will see. Every knife has his own story. That's what I'm thinking. That because I use every knife on different things, and I sharpen them in different styles. Only the kitchen knives and things like that, that's something that I
that is going the same every time, you know. That's the fastest knife that you can sharpen. Japanese knives too, but you have to be more meticulous with them, and that's a whole nother story. Let's talk about this knife. This stitch comes in M390 MK. MK MicroTech says that it's good for polishing. It's doing much better for polishing, and it's more corrosion resistant. So with corrosions, I don't have any problems, but the retention of this bevel, it's good. I mean, I didn't sharpen this never. This is the first sharpening and the first maintenance of this knife, and was doing really great, but I needed to sharpen this knife. Okay, that was the 100 grit. I will go with 225 right now, and I will see if he likes a mirror polish edge or not. But let's finish with this stone. First thing, I'm moving the burr on the other side. 2, 3, 4 passes. That's what I like to do, to be sure. And I will go fast. If you have any questions there, please ask. I will answer. Almost there with this stone. They are working very fast, and yes, on this side is very nice. Almost there. Good. I'm done with this stone. They work very great even dry, but on the website they say it's better to use them wet, but you can use it as you like. But if you are doing with oil, it will be very hard to move from oil to wet or dry, because the oil will get inside the bond, inside this layer, and you have to reprofile the blade, the stone. Okay. Being my first sharpening on live and on this knife,
I will go a little bit slower because, as you know, you have to do it right. I didn't bend the tip. If you are right here, if you are going with the stone more than the half of the stone, you can bend the tip over on the other side, you know. And right now I did not bend it. I can feel it right here, but if you bend it, that's a pain in the ass to remove it. So you have to be careful when you are using this type of system or any type of stones. Good. Se simte că lama acestui cuțit este destul de tare, destul de bine călită. Prima dată când ascult un MK, 390 MK, și and this sharpening skill. I sharpen in 2000, 3 years ago. 2 years ago. Right now I have 2 years and something. I first started on work sharp, but after 1 month I sell it and starting freehanding, and after I understand how you get a knife sharp, only then I bought the TS Prof Pioneer, because I wanted to get the knife perfectly sharp. And with freehand you can have them perfectly sharp, but not with perfect bevel, only if you have Chinese patience, you know, and or if you are doing this a lot. So, but with this system it's very easy to have a nice blade with a nice bevel and very sharp. You don't have to keep the angle is kept by the system. This is a KO3 system from TS Prof. Oh, tu ai scris și mai sus. Da, cam 2 ani de zile. Cam de atâta timp fac treaba asta și m-am apucat de acest canal. Am terminat și cu piatra asta. Hai să trecem la următoarea. Next one will be 650. You see? 650. And after this one we will try to see if the knife cuts the paper towel.
I starting to see burr right here. So the knife is doing great, the blade itself and the stones. Almost done with this stone on this side. Mersi. Da, ajută. Hai că termin cuțitul și vedem cum taie. Oricum, setul ăsta de pietre funcționează foarte bine. Adică, imediat vezi diferența pe muchie. Cum schimbă gritul. Zgârieturile care apar pe muchie. Mulțumesc! So, to compromise what's your opinion? Hard question. I think the alpha stones are stones that only a great sharpener can make something with them. You know, you have to put in the time, and they get a knife very sharp, and they get a knife perfectly mirror edge, but will not work on every type of steel. That's what I'm thinking. I mean, yes, they will work, but why do you use such expensive set of stones on any type of steel? But with these stones that I are very how do I say it? Very not cheap, because they are not cheap, but affordable. You know, you can use it on every type of steel and get very good results. Very good, very good. But the alpha stones, they are something else. I mean, I don't have much of knives that I sharpen with them. Only when we are talking about K390, Maxamed, Rex 76, Rex 121, and there are another steels right there that you can sharpen with. But I use that because I have them. I mean, if you are watching, I have them. Sorry. And these stones are good, but not for, I think so, not for a ADC knife. You know, an ADC knife is something that can hold the apex more and not thinking about the bevel. I mean, how do I say it? A mirror edge can be the same sharp as a normal edge, you know? That's what I'm thinking. But on ADC, you don't have, you don't want to spend the time doing that thing. Only if you want to make your knife looking insanely good and working insanely good. But with the stones, you can make that too. Not the same level, only if you buy more grit, but this set, I'm talking about this set, because this set is very nice. Right now, I'm going to 150. Do you see? Grit. Only to remove the burr right now. I'm removing the burr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And right now I'm doing 1, 1,
Let's see. I do feel some burr, but I think with leather and compound, this is leather with diamond compound from TS Prof. I don't remember exactly the microns, but let me clean it a little bit. Yes, I forgot about this. If you want to clean the blade, you have to lower the angle with 0.2. But I will check the knife first, and I will tell you if it can cut paper towel or not. I think yes. Let's see. If not, because I did something wrong, a forceps. I don't know. I understand you. That's my sharp. So you know how to sharp. You are good. Maybe I have to get a forceps. A forceps is good. Yes, you can get a knife very sharp, but a forceps will not. You will, cannot go to a mirror polish. You know, because to go to a mirror polish, you have to get exactly this stone, 3000. Sorry, 3000 grit. This is a mirror polish. 150 or 2000 will be a cloudy polish. I don't know how do I say it. Tell me if you don't understand. So let's see if the knife will cut paper towel. 80 degrees. So you can see. No, my fault. The knife can cut. Do you add me? Okay, let's go further. So right now, this knife is very sharp, but like this. Can you see? It's the bevel. It's more cloudy. I will show you after how a mirror polish looks like, but I will not go very crazy on it. Let me fix it the same way, almost. Good. Because I forgot to lower the angle, I will show you how I do a mirror finish on the knife. I do lower the angle with 0.2, and only after that I'm doing every time passes like this, and after that just, and right now I start with 150,000, 1500. But why I'm lowering the angle to do this polish? Because I don't want to touch the apex, you know. I want the apex to remain the same, and that's why. Right now I'm removing the old scratches with this set of scratching from this stone.
I do think this one yep, that's good. I want to see if this M390 MK is really good with polishing. So we will see at the end. My fault. Yes, but it's my knife. I'm not going crazy about scratching it. Okay, so right now I will go to 3000. Like this. 3000 grit. And I will show you exactly how a mirror edge can look like. And that's just the beginning of a mirror edge, believe me. There is so much more. With the alpha stones or another set from these guys, the UKSG company, they have that too. I can already see me. Right here, I do have a microchip, but I see that from the first stones because I use this knife pretty hard. No, it's not a mirror edge. Adică astea nu e un mirror edge, e pur și simplu un edge care, cum să-ți explic? E ca și cum atunci când te vezi într-o oglindă aburită. Exact aia e chestia. Tot ce înseamnă mirror edge e peste 2000 grit. Thank you. Thank you, Darius. Deci tot, n-ai cum, tot ce înseamnă sub 2000 e un mirror edge, dar e mult mai, cum se numește? Cum ți-am explicat, ca și cum ai vedea o oglindă aburită. Exact așa e. Nu-ți poți imagina, ăsta e doar un 3000 grit. Ăsta e doar un 3000 grit. Există până la 11000 grit. Acel 11000 grit, cum ar fi pe Alpha Stones, și firma asta la altă UKSG vinde acel set, dar această piatră în compoziția ei e diamant și cum îi zice? Rubber, cauciuc. Așa ai prins diamantul de ea, cu cauciuc. M-a tăiat. M-am tăiat din greșeală. Așa pățesc. Ok, trebuie să-mi pun ceva rapid și să vă arăt cum arată. Întotdeauna am ăla acolo. Oricum, acest live este setat să nu meargă pentru copii, deci nu vă bateți capul. Let me see. I will go a little bit here. O să vezi că numai acum nu am echipament așa bun să vă arăt pe video.
Deja eu de aici văd diferența. Întotdeauna când vrei să faci un mirror edge, trebuie să petreci mai mult timp pe fiecare piatră. În momentul de față nu am să adaug piele, pentru că teoretic, cu acest aparat, nu am atins deloc tăișul cuțitului. I did with this system, I didn't touch the apex, so I will not use the leather. I just polish exactly the bevel. So, do you see right now the difference? So, there is a big difference, believe me. Let me show you if I can. That's too hard to film. So, do you see? Este o mare diferență. 1000 grit cu piele și pastă diamantată, scoți mirror edge. Eu știu ce zici, cuțitul scumpe cu pietre multiple chiar merită trecute prin pietre. 1000 grit cu pastă diamantată. Dar acea pastă diamantată, ce... cum se numește? Îmi scapă denumire. Ce fel de microns folosești în pasta aia diamantată? Pentru că contează enorm ce microni are pasta diamantată în ea. Normal că cu o pastă diamantată eu pot să-ți ascut un cuțit foarte ușor. Orice tip de scuțit. Pot să-l ascut numai cu piele și cu pastă diamantată. Dar depinde odată și de cât de dol îi cuțitul. Cât de stricată e muchia. Cu adevărat, ca să ai un mirror finish, ai nevoie de pietre. Părerea mea și tot ce am testat de aproape 3 ani de zile, 2 ani și ceva, făcut tot timpul în timpul meu liber, pur și simplu, pietrele te duc la mirror finish. Pentru că am folosit înainte setul ăsta de pietre, care îi bun pentru a aduce un cuțit la un ascuțiș foarte șmecher, chiar să faci, cum se numește, firul de păr să-l tai în două, dar nu o să poți să-l duci la un mirror finish cum îl vrea lumea, crede-mă. Așa că, hai să-ți arăt mai departe. Ups. Vina mea. Și acum, în momentul de față, acest cuțit taie mult mai fin. Deși eu nu i-am atins apex-ul, dar având în vedere că acea muche, that bevel, it's more refined on the outside, you know, the bevel, and I don't have anything going sideways. Right now, the knife, it's cutting much smoother than before. I will stop with this. I can show you from, let me see. That's something that I didn't think I will do. So, do you see the hair? Right here. Do you see? Let me get a bigger. This is okay. So, with this one, these stones can make your knife go like this. It's not that easy to, can you?
I can do this all day, but this knife right now is looking very good. So now I think it's focused. MicroTech STITCH. I will see after a few weeks how the bevel will go with this mirror finish, and I will keep you posted. This was, I think, a very nice blade to sharpen, even if I like to do it more in details when I'm not on live, but it did get very sharp, believe me. Oh, believe me. You see? Let's see if we can cut it like this. No, but that's because of the geometry of the knife. The geometry of the knife, it's more than just the sharpening, believe me. So MicroTech STITCH, very sharp, on 18-degree angle, with UKSG stones, Expert Pro on KO3. Acest aparat este foarte șmecher. Vă puteți lua și voi aparate de genul ca să vă ascuțiți scuțitele. Este mult mai ușor decât a învăța o tehnică întreagă și a repeta de atâtea ori. Și un aparat de genul, mai bine un aparat de genul acesta decât un, cum se numește, un worksharp, pentru că un worksharp nu-ți permite să folosești orice set de pietre și asta te limitează enorm și asta e diferența. Na, în cea mai mare parte, faptul că poți folosi orice set de pietre schimbă total valoarea unui aparat. De aceea mergi pe un TS Prof Pioneer, TS Prof KO3 ultimul, urmează să apară TS KO3 4, KO4 și să ne vedem pe mai departe. Dacă v-a plăcut acest live al meu, lăsați-mi în comentarii, scrieți-mi și poate mergem mai departe. Sigur mergem mai departe, că n-am voie să renunț, că nu doresc să renunț, că este un hobby și o plăcere. Să ne vedem pe mai departe și succes!